Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজভাবে ফুল এবং পাতা পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নম্বর ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ব্ল্যাক কালার শেড দিয়ে নিচ্ছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। আমি খুব সহজভাবে পাতাগুলো পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ব্লু অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 11 নম্বর তুলি ইউজ করছি। এই ডিজাইনটি আপনারা খুব সহজেই যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে পেন্ট করতে পারবেন।
ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে ফুলের পাপড়ির বর্ডার লাইন পেন্ট করে নিচ্ছে। এইখানে আমি 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।